Okay, hi everyone. Good evening to all of you. Good evening, Sangeeta. Aru kune kune join korisa. Everything all right, na? Audio thik ase, sound thik ase, no? Is everything fine? Volume, am I audible? Picture quality, everything. Is it okay? Jonai diba ebar. Yeah, good evening, Puvali. Okay, let's start. So, so after Bihu, we are meeting once again. So we will be resuming our regular classes. So if you can see, like this is our class number 12. That is almost we are about to end our classes. So end our classes. Aji lecture number 12, 13, 14, 15 and 3 lecture tumalage paba. Then all the courses of all the topics of the Indian economy will be wrapped up. All right. So the next today's topic is WTO, World Trade Organization, and its agreement. So today we will be discussing about the World Trade Organization. We will discuss about the formation of World Trade Organization, the history behind the formation of World Trade Organization, and the important agreements under WTO. GG important agreements আছে WTO সেইবোৰ কি হয়, why those are essential, we will learn about that. In one word, if you want to express this topic is globalization and nothing. Okay, এই গোটেই গ্লোবালাইজেশন প্ৰচেছটো কি হয় আমি আজি ক্লাছৰ পৰা গম পাম. Okay, what happened Matthew, মাজতে টাইমিং চেঞ্জ হ'ল নেকি ক্লাছৰ? কেতিয়া ক্লাছৰ কথা কৈছা? সানডে ক্লাছৰ কথা যদি তুমি কৈছা, সানডে ক্লাছৰ টাইমিংটো আগতে বহুত আগতে চেঞ্জ হৈছিলে. সানডে ক্লাছ আমি 5 PM পৰা লওঁ, 5 to 6, 7, 8, 9, 5 to 9 PM আমাৰ সানডে ক্লাছটো থাকে. বাকি আমাৰ 7 to 11 যেনেকুৱা চলি আছিলে তেনেকুৱাই. Okay, all right. Okay, see, first let's start with the factual thing. WTO began on 1st January 1995, but its trading system is half a century older. Since 1948, the General Agreement on Tariff and Trade had provided the rules for the system. The second WTO ministerial meet held in Geneva in May 1998 included a celebration of the 50th anniversary of the system. Okay, আমি সেইবোৰ বস্তু ডিসকাস কৰিম, বাট অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি চাই লওঁ কি বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি হয়. বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াতে বেলেগকে আছে. So here we will learn about the Bretton Woods Conference, then GATT, then the Uruguay round, and then WTO. So আমি অলপ separately background অলপ discuss কৰো. Okay, কাম কৰো, বেলেগ এটা slide আমি ইয়াতে add কৰি লওঁ. Now এটা আমি টাইমলাইন এটা বনাও. Okay, কি টাইমলাইন? Timeline is during 1900 to 1930. In this timeline, most scientific inventions and discovery took place. এই 1900s the early 1900s phase যোনটো আছিলে সেইটো টাইমত the most scientific inventions and discovery took place. Like সবতকে বেছি the electronic gadgets, telephone, washing machine, everything. During that time ইহঁতৰ invention কিংবা discovery বা development টো হৈছে. Now during this phase what happened? Consumerism
consumerism was boosting. Consumerism was boosting. তার মানে কি, what do we mean by consumerism? Consumerism means is ভোগ. ওকে, তুমি কিমান বস্তু ইউজ কৰা, তুমি তোমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কিমান বস্তু ইউজ কৰা, that is known as consumerism. Your life is based on the usage of different products. Like আজিৰ ডেটত আমি বহুত বেছি কনজিউমাৰিষ্টিক. ওকে, আমাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ. আগৰ মানুহ কি ইমান বেছি কনজিউমাৰিষ্টিক নাছিলে, ইমান বেছি প্ৰডাক্টছ ইউজ কৰা নাছিলে, বাট আজিৰ ডেটত আমি প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ কাৰণে এটা কামৰ কাৰণে মেবি আমি 5টাৰ পৰা 10টা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰোঁ. ওকে, সে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি লৈ লওঁ বাথিং. when we go for taking a bath, আমি ঢেৰ বস্তু ইউজ কৰোঁ, ফ্ৰম body soap, then body wash, face wash, then your shampoo, then depending upon your hair type, skin type, your problems, you choose your consumer products. So এই আজিৰ ডেটত যে আমি we are in the peak of consumerism. মেইন এতিয়া পিক মানে ট্ৰেণ্ডটো চালে আমি পিকতে হয়, মেবি ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি ওপৰতহে যাব. ওকে, সো কাৰেণ্টলি আমি যোনটো পিকত আছো, এই পিকটো সেইটো টাইমৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয়. কি এই আৰ্লি 1900s পৰা যেতিয়া বস্তুৰ ডেভেলপমেণ্টটো হৈ থাকে, তেতিয়া মানুহে কনজিউমাৰিষ্টিক বহুত বেছি হৈ গৈ থাকে. সো কনজিউমাৰিজম ৱাজ বুষ্টিং. Okay, now as the consumerism was boosting, by this time the producers or investors they invested in consumer goods. Consumer goods or production of they বহুত পয়সা ইনভেস্ট কৰি দিলে. ওকে, কি ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস যদি ইনভেনশন হৈছে, they were very much optimistic কি নহয় কি হ'ব, মানুহে কিনিবই, which was true. so সেইকাৰণে ইহঁতে ঢেৰ কি কৰিলে, ইনভেস্ট কৰা আৰম্ভ কৰিলে. অলৰাইট, so what happened, কি producers বহুত বেছি হৈ গ'ল, and comparatively the consumer demand was lower. Producer বেছি produce কৰা আৰম্ভ কৰিলে, বা producers investors বহুত বেছি হৈ গ'ল, কিন্তু যোনটো adequate consumer demand লাগিছিল, সেই adequate consumer demand টো পোৱা নাই, which resulted into, I want you people also to write down this chart. Producers বেছি হৈ গ'ল, but consumer demand কম, so this resulted into lower profit or losses. কারণ ডিমান্ডে নাই, প্রোডাকশন বেশি, সো লস মেকিং হৈ গ'ল. অলরাইট, সো যেহেতু এতিয়া লস মেকিং হল, তো the investment was at loss and hence withdrawal. The investments withdrawal হৈ আছিলে. So due to the withdrawal or loss of investment, the economy of respective country was declining. Okay, hence this decline resulted into the Great Depression of 1928. The Great Depression of 1928. এইখিনি লগে ক্লিয়াৰ হল, গ্ৰেট ডিপ্ৰেছন লগে.
All right. Great Depression 1928, 1929. 98, 1929. Okay. Now, this Great Depression was a reason the Great Depression was a reason for tariff war. The Great Depression was a reason for the tariff war. Okay, মই আৰু এবাৰ repeat কৰি দিওঁ কি ক'লো কি during this the early phase of the 20th century, during this phase 1900 to 1930, most scientific inventions and discovery took place. Due to this discovery, the consumerism in the world was boosting. কি নতুন নতুন বস্তু আৱিষ্কাৰ হৈ আছে, so সেইবুলি মানুহে নতুন নতুন বস্তু কি কৰিব ট্ৰাই কৰিব কিনিব. Fine. So consumerism was boosting. তো কি হল producers বা investors ইহঁতে demand anticipate কৰিলে কি মানুহে যদি এতিয়া বস্তু কিনি আছে কি নতুন নতুন বস্তু মাৰ্কেটত আহি আছে, তো মানুহে ফিউচাৰতো কিনিব. ঠিক আছে, which was right, মানুহে কিনিব, এনেকুৱা নহয় কি মানুহে কিনা নাই. নেক্সট কি হ'ল তো এইটো এই বস্তুটো এষ্টিমেট কৰি এণ্টিচিপেট কৰি প্ৰডিউচাৰ্ছ আৰু ইনভেষ্টাৰ্ছে এই মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত বহুত বেছি পইচা ইনভেষ্ট কৰিলে. কি ভাই টিভি টেলিভিশ্যনৰ আৱিষ্কাৰ হৈ গ'ল, চব বহুত কোম্পানী খুলি গ'ল টেলিভিশ্যনৰ. এচিৰ আৱিষ্কাৰ হৈ গ'ল, বহুত কোম্পানী লাগি গ'ল এচি বনাবৰ কাৰণে, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ বনাবৰ কাৰণে, CD প্লেয়াৰ বনাবৰ কাৰণে, গ্ৰামোফোন বনাবৰ কাৰণে, এইটো বনাবৰ কাৰণে, সেইটো বনাবৰ কাৰণে, ঢেৰ সাৰা বস্তু বনাবৰ কাৰণে বহুত প্ৰডিউচাৰ্ছ লাগি গ'ল. বাট যিমান বেছি প্ৰডাকশ্যন হৈছে তাতকৈ কম ডিমাণ্ড মাৰ্কেটত ক্ৰিয়েট হৈছে. কি বহুত বেছি প্ৰডিউচাৰ হৈ গ'ল, বহুত বেছি প্ৰডাকশ্যন হৈ গ'ল, কিন্তু সেইটোৰ তুলনাত যিমান ডিমাণ্ড হ'ব লাগিছিলে এই ডিমাণ্ডখিনি হোৱা নাই. অ'কে, যিমান বেছি ডিমাণ্ড হ'ব লাগিছিলে সেই ডিমাণ্ডখিনি নাই হোৱা. ফাইন. তো যেহেতু ডিমাণ্ড কম, production বেছি, তো obviously কি হ'ব বিজনেছৰ লছ হ'ব. so which resulted into lower profit কিংবা losses. তো ইনভেষ্টাৰৰ কি হৈ গ'ল, লছ হৈ গ'ল, আৰু বা কম প্ৰফিট is loss only. so investment was at loss and hence withdrawal. যেহেতু ইনভেষ্টাৰ্ছ লছত গ'ল, ইহঁতে নিজৰ নিজৰ ইনভেষ্টমেণ্ট উইথড্ৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে. তো যেতিয়া ইনভেষ্টাৰ্ছে মেনুফেকচাৰিঙৰ পৰা ইনভেষ্টমেণ্ট উইথড্ৰ কৰা আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া ইকনমিক ডিক্লাইন হ'ব, কাৰণ মেনুফেকচাৰিং এতিয়া কমি যাব. কাৰণ মানুহে এতিয়া আগতে য'ত মেনুফেকচাৰিঙত বহুত বেছি পইচা লগাই দিলে ডিউৰিং দিছ টাইম, অ'কে, by the end of 1920s মানুহে এতিয়া কি পইচা লগোৱা বন্ধ কৰি দিলে, কাৰণ ভাই লেছ প্ৰফিট মেকিং কিংবা লছ মেকিং. so which resulted into economic decline. তো এতিয়া প্ৰডাকশ্যন লাহে লাহে কম. কিয় কম? বিকজ কনজিউমাৰ ডিমাণ্ড নাই. so যেহেতু ইকনমিক ডিক্লাইন হৈ আছে, এই ডিক্লাইনটো ইমান মানে ডেঞ্জাৰাছ ডিক্লাইন হ'ল, ইট ৰিজাল্টেড a great depression in 1929 precisely. 1928 পৰা আৰম্ভ হয়, but 1929 the Great Depression started taking place. So the Great Depression now resulted into tariff war. Now let's understand what do we mean by tariff war. এইখিনিলৈকে বুজিছানে নাই একবাৰ জনাই দিবা মোক. till tariff war বুজিছানে নাই? tariff war মই বুজাও নাই, মই বুজাম, but till this Great Depression লৈকে বুজিছানে নাই? Okay, thank you. Now let's understand what do we mean by tariff war.
Now, the countries, এতিয়া মই countries বুলি ক'লে I am talking about 1928, 1929. So the major economies were, it was the Europe and it was the America. Okay, US. Now both the countries, they started protectionism. A word to mount rakhiba. Both of them started protectionism. Now what do we mean by protectionism? See, it is protecting their respective economy, protecting their respective economy. ठीक है, protecting their respective economy. কেনেকুৱাকে নিজৰ ইকনমিটো কেনেকুৱা protect কৰিব, কেনেকুৱাকে protectionism practice হ'ব চোৱা. Now if we talk about export import, okay, now this export and import, they are eligible to duties. Now we will talk about only export duty here, sorry, import duty. Export duty নহয়, import duty. Now suppose if USA, the merchants of USA, they are importing goods from Europe. If they are importing goods from Europe, the US, it will impose heavy import duty. And this import duty is known as tariff. Tariff means actually tax, duty. Heburok tariff buli koy. Any kind of charge that is taking taxes, duties are known as tariff. So USA ki korile ki it imposed heavy tariff from the imports from Europe. So ki hoi gol, Europeor dam, Europeor bostur dam US ot bahi jabo. So bahi joa bostur demand ki hobo, kom hobo. Tamani European goods US market ot no cholibo. Similarly, jete US or pora goods jete Europe ot jabo, Europe will also impose Europe would also impose heavy tariff. আৰু বেছি tariff লগাই দিলে তেতিয়া US or কি হৈ গল, বস্তুৰ দাম ইউৰোপত গৈ বাঢ়ি গল. All right, again USA হেতু retaliate কৰিব কি তুমি আমাৰ দাম বঢ়াইছা, তো আমি আৰু বেছি import duty increase কৰি দিম. So এনেকুৱাকে যেতিয়া continuously import duty was increased by the respective countries, it was known as the tariff war. Okay, মানে import duty war হয় কি কোনে কিমান import duty লগাব পাৰে imported products ৰ ওপৰত. So হেতুৰ কাৰণে কি হৈ গল, হেতুৰ কাৰণে globalization মাৰ খাই গল. Okay, for this the globalization was compromised কি এই global trade and commerce হেবুৰ fruitful নাই হোৱা. Okay, now this tariff war was the economic reason for World War II. Tariff war was the economic reason for World War II. এটা war হবৰ কাৰণে বহুত ৰিজনৰ দৰকাৰ. So political reason আছিলে, social reason আছিলে, economic reason আছিলে.
So moi khali economic reason to kolu. The economic reason was tariff war, due to which World War II actually exists. In which year? 1939. Okay. So hoi gol ei ki World War II. Now World War II 1939 পৰা কোনটো war লকে চলিছে, কোনটো year লকে চলিছে? From 1939 to 19 কিমান 40 কিমান কবা কমেন্টত? From 1939 to 19 কিমান 44 or 45? 1945. Yes, right, very good. 1939 to 1945, the 5 to 6 year war or tenure asile. Okay, so a hoi gol amar tariff war or concept. Clear everyone? Now ami 1944 discuss koru. Nineteen 1944. তেতিয়া countries বোৰে ভাবিছে কি আমিতো বহুত কাজিয়া কৰিলো, war কৰিলো, কি লাভ হল? একো লাভ হোৱা নাই. So again now we have to restructure our economies and we have we have to grow once again, right? We have to grow once again. So 1944 ত কিছুমান countries এ মিলি conference কৰিলে এটা Bretton Woods. And the name of that conference was Bretton Woods Conference. Okay, like ইয়াতে আমি ডিসকাস কৰিছিলো Bretton Woods Conference 1944. All right, so আমি আমাৰ চাৰ্টত যাওঁ. Bretton Woods Conference the countries decided to create few economic organization. কিছুমান economic organization create কৰাৰ কথা হৈছে, যেনেকুৱা the first will be the World Bank. Okay, আজি আমি World Bankৰ কথা এইবোৰ ডিসকাস নকৰো, সেইবোৰ আমি পিছত ডিসকাস কৰিম. Next is the IMF, International Monetary Fund, and the International Trade Organization, ITO. ঠিক আছে. Now as you know, World Bank was formed, IMF was formed. World Bank and IMF was formed by the Bretton Woods Conference. That's why, remember this thing, World Bank and IMF together are known as the Bretton Woods twins. Bretton Woods twins. Question jodi ahe, which of the following organizations are known as Bretton Woods twins? Okay, but the International Trade Organization was not constituted because USA didn't become one of the signatory. US koisile ki ami nibisaru ki eta International Trade Organization bono. Mane they do not wanted ki a formal organization which will guide or govern the world trade, because USA at that point of time also wanted to practice protectionism, because USA said ki amar America
মানে stable হবলে আৰু অলপ time লাগিব. That's why we cannot make the economy open. Okay, clear এইখিনিলৈকে? So what happened? In 1947? In 1947, the countries, along with USA, they formed an informal agreement, a temporary agreement bonale, which will guide the world trade. J2 agreement or naam hol General Agreement on Tariff and Trade. International Trade Organization form hua nai, kintu eta informal temporary eta agreement bonwa hoisile, যাৰ নাম দিয়া হৈছিলে জেনাৰেল এগ্ৰিমেণ্ট অন টেৰিফছ এণ্ড ট্ৰেড. ইয়াৰ কাম কি? ক'লো it was a temporary framework to regulate international trade focusing on reducing tariff. মানে এই গেটৰ কাম কি আছিলে কি যোনবোৰ কন্ট্ৰাক্টিং পাৰ্টি আছে, the parties, the countries who are engaged in trade with each other, they will reduce their tariff, মানে import duty for one another. So import duty reduce korile ki hobo? Import duty reduce korile competitive pricing hobo, prices kom hobo aru eta global healthy competition hobo. Ki suppose tumi eta country, moi eta country, tumi tomar bostu tu ki 100 takat bonai kene mur country pothaisa, kintu moi ete import duty logai 100 takar bostu tu kori dilu 200 taka, ite tomar business mur country nobone. So hekane গেটে কি কৈছিলে কি আমি দুজনে যদি গেট সাইন কৰিছো তেতিয়াহলে মই আৰু তুমি উভয় পক্ষৰ কাৰণে কি কৰিম? ট্যাৰিফ লোৱাৰ কৰিম কি ভাই ঠিক আছে তুমি 100 টকাৰ বস্তু পঠোৱা কিন্তু তুমি জাস্ট 30 rupees ট্যাৰিফ দিব লাগিব, মানে 100 টকাৰ বস্তুটো মোৰ কান্ট্ৰিত 130 rupeesত বিকিব. সিমিলাৰলি তুমিও বেছি ট্যাৰিফ না ৰাখিবা আৰু লাহে 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 30 rupees আমি লাহে লাহে আৰু কম কৰি গৈ থাকিম. It was the first needful by the GATT. First কাম হেতুৱে কৰিছিলে. And other trade barriers. So ইয়াতে মই আৰু এটা বস্তু কথা কওঁ, কোটা. ঠিক আছে, ইয়াতে আমি বেলেগ কোটাৰ কথা ডিসকাস কৰিম. এটা আমি তো IMF ৰ কোটা কন্ট্ৰিবিউশন ডিসকাস কৰিছিলো আমাৰ লাষ্ট লেকচাৰত. সো ইয়াতে অলপ ডিফারেন্ট কোটা এটা আমি ডিসকাস কৰো. ইয়াতে আমি কোটা বুলি কলে this is the maximum import limit that a country could do. Maximum import limit that a country could do. মানে এটা কান্ট্রিৰ ওপৰত এটা ইম্পোর্টৰ লিমিট লগাই দিয়া হৈছিলে কি এটা লিমিটতকে বেছি ইম্পোর্ট কৰিব নোৱাৰিব. বুজিছা? maximum import limit that a country could do. So GATT কি কৈছিলে যদি তুমি GATT সাইন কৰিছা then this quota must be abolished. কি কোনো কান্ট্রি ইম্পোর্ট লিমিট ৰাখিব নোৱাৰিব. Okay, remember this. এটা হল reducing tariff, another one is quota abolition. কি কোনো country, the signatory of GATT cannot keep any quota restriction কিংবা import restriction, মানে import ceiling. Okay, এই হৈ গল আমাৰ GATT. আৰু নেক্সট তাৰপিছত এই যে GATT ফর্ম হল, then every now and then different types of round took place. যেনেকুৱা the Geneva round took then the NEC round, France, it is in France. Then Geneva is in Switzerland.
then your Tokyo round, Japan. So this round are what? These are the meeting. These were the ministerial meet of the GATT. It would GATT or meetings. These are GATT meetings. Okay, like Geneva round, NEC round, Tokyo round. All right. So Tenekwa in 1986, a round started in Uruguay, and the name of the round is Uruguay round. It is very important round, very very important. Uruguay round. All right, and it lasted till 1944. Or sorry, 1994. Lasted till 1994. All right. তাৰমানে কি এই ৰাউণ্ডটো বহুত দীঘলীয়া চলিছে তো বহুত ৰাউণ্ড এনেকুৱা নহয় কি ৰাউণ্ড একদিনত শেষ হৈ গ'ল এটা ৰাউণ্ড তেতিয়াই শেষ হ'ব সেই ৰাউণ্ডত যি এজেণ্ডা উঠোৱা হৈছিলে সেই এজেণ্ডাকেইটা কমপ্লিট হ'ল নে নাই সেই এজেণ্ডাকেইটা চবে মানিছে নে নাই তেতিয়াহ'লে এই ৰাউণ্ডটো কমপ্লিট বুলি ধৰা হয় চ' তেনেকুৱাকে 1986 বা ডিউৰিং দিছ টাইম যি এজেণ্ডা উঠোৱা হৈছিলে বাই 1994 চবে মানি গৈছিলে also by this time, but by this 1990s, the GATT was so large, so many members signed the GATT, that the GATT was now in a position to be given an institutional framework. Here, an institution as an institution bonabo pari. Etia GATT at a temporary agreement hoi thakile nohobo because GATT jetia 1947 of form hoisile. It was a temporary agreement, okay? But by this 50 years, it was temporary thaki gol. And in 1994, realized that the GATT has now to be out from the temporary zone and has to be given a institutional framework. So in 1994, the ministerial meeting was happening in Marrakesh. 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 Marrakesh is also a name of a place in where? You tell me. Tumi mo comment dot com. Marrakesh kuntu country. Marrakesh kuntu country. Bolo. Marrakesh kuntu country. No one. Okay, let me tell you. Marrakesh is in Morocco. Marrakesh is in Morocco. Okay. So in Marrakesh, Morocco, an agreement was signed. Our agreement or name diya hol the Marrakesh Agreement. Now by this Marrakesh Agreement, the GATT, the General Agreement on Trade and Tariffs, was abolished. GATTক এতিয়া কি কৰিলে খলনি কৰিলে চেঞ্জ কৰিলে বা abolish কৰিলে and in place কি আনিলে the World Trade Organization was formed. The World Trade Organization was formed. Okay, to mount rakhiba. WTO was formed by the Marrakesh Agreement of the Uruguay round. Marrakesh Agreement, it is a part of the Uruguay round. Remember this. Though the name of the place is different, the round was Uruguay round. It started in Uruguay but ended in Morocco.
that is different thing. Jot start hoise round or naam tate ho hetue hobo. Okay, remember this thing, don't make any kind of mistake. ठीक है, I hope कोनो question nahi. So the Uruguay round 1986 to 1994, the longest and most comprehensive round of trade negotiations under GATT, led to agreements of services, intellectual property and dispute resolution. Now another thing I want to add here, the GATT junto asile, it only dealt with the merchandise goods. Khali bostu hebak loi deal kora nasile, services loi, intellectual properties loi deal kora nasile. It only dealt with import and export of goods and nothing else. But by the end of the Uruguay round, GATT was abolished. Tar logot IP, dispute resolution aru dher sara bostu kot add hol, WTO add hol in Uruguay round. All right. Okay, establishment of WTO 1995 formally replaced GATT on January 1st, 1995 under the Marrakesh Agreement. Under the Marrakesh Agreement, expanding its scope to include services like GATS and intellectual property TRIPS. Ebur ami olop pisot discuss korim. GATS aru TRIPS ami olop pisot discuss korim. Agot ami WTO ei mane evolvement to silo. The WTO oversees global trade rules, ensure fair trade practices, resolve disputes, and facilitates trade negotiations among member nations. So WTO etia ki sai? It sets the global trade rules. It ensures free trade practices. It resolve dispute ki country majo jodi kiba dhoroner trade dispute hoise, that is to be resolved in WTO. Facilitates trade negotiation among member nations. 1995 or jetia GATT was signed, it had 76 members. Sorry, GATT no, WTO jetia hoisile 76 members, and now it has 166 members. All right. Yata alop current affairs ase tumi sabo para. Most recently on 26 February 2024. At the 13th Ministerial Conference in Abu Dhabi, Comoros and Timor-Leste. Comoros is a country, Timor-Leste is also a country. Okay, were approved to become the 165th and 166th members. So recent added members kun 165 or 166, Comoros and Timor-Leste. এই নাম দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আহিব পাৰে প্ৰিলিমছত. ৰিচেণ্টলি 2024 কোন দুটা কাণ্ট্ৰি WTO এড হৈছে? কমৰছ এণ্ড টিমৰ লেষ্টে. যদি এটা কাণ্ট্ৰি আহে তেতিয়া টিমৰ লেষ্টে, যদি দুটা কাণ্ট্ৰি আহে কমৰছ এণ্ড টিমৰ লেষ্টে. আহিলে দুটা আহিব, এটা নাহে. ঠিক আছে, হৈ গ'ল. Okay, so in addition to states, the European Union and each European country in its own right is a member. So WTO protekto country at a member hoy. European Union or jun country ase aru European Union is itself a member. Okay, the European Union to ki hoy? It is actually an economic union. Ito ami amar next junto lecture hobo on regional trade blocks tetia ami itu bujim. But for the time being, just you know, WTO member European Union and each EU country is also its member. Okay, so we will now start with the WTO agreements. Till here, do you have any questions? Jodi kiba questions ase, I am giving you 2 minutes to ask. Jodi question nai, we will resume after 2 minutes. ठीक है? Jodi question ase, please ask.
Okay, কোনো question নাই. Let's start. WTO agreements. যোনটো WTO first agreement আহে ন এটো GATT হয়. GATT already আমি discuss কৰিলো. Okay. Now before discussing the agreements, আমি trade barrier অলপ discuss কৰো. What is trade barrier? Trade barrier কি হয়? Trade মানে জানা business, trade and commerce. কি trade? আমি global trade. Barrier মানে কি? বাধা. Now, there are two type of trade barrier. ঠিক আছে? There are two type of trade barrier. One is your tariff barrier. Tariff barrier. Another one is your non-tariff barrier. Tariff barrier আৰু non-tariff barrier. So tariff barrier কি আহে? Tariff barrier খালি import duty আহিব. Only import duty. Non-tariff barrier কি আহিব? যেনেকুৱা quota. Okay? এই বস্তুটো প্লিজ লিখিবা তোমালোকে. Non-tariff barrier যেনেকুৱা আহিলে quota. So এতিয়া WTO GATT মতে, WTO মানে GATT মতে import duty কি কৰিব লাগিব? কমাব লাগিব. Import duty reduce কৰিব লাগিব, right? আৰু quota কি কৰিব লাগিব? Abolish. তাৰ মানে আজিৰ ডেটত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, those who are WTO members, they no longer use the quota. So the member countries of the WTO, they do not have the quota, import quota in their country. তাৰ মানে importer upper ceiling to upper limit to 9. Import duty আছে, but they have to continuously reduce it. আৰু কিছুমান non-tariff barrier আছে, যোনটো GATT-ত কি হোৱা নাই? মেনশ্যন হোৱা নাই. যেনেকুৱা sanitary and phytosanitary measures. Sanitary আৰু phytosanitary measures. মানে এতিয়া sanitary measure মানে কি? Sanitary measure মানে কি যি বস্তুটো বাহিৰৰ কান্ট্ৰিৰ পৰা ইম্পোৰ্ট কৰি আছো, এই বস্তুটো কি সেফ হয় নে নহয়? ব্যাকটেৰিয়া কন্টামিনেন্ট, ভাইৰাল কন্টামিনেন্ট, ফাংগাছ কন্টামিনেন্ট, পেষ্টিসাইড, ইনসেক্টিসাইড, ফাৰ্টিলাইজাৰ কি ধৰণে ইউজ হৈছে, সেইবোৰ যদি আমি পাৰমিট নকৰো, আমি যদি সেইবোৰৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশন লগাও, কি অমুক বস্তুটো যদি তোমালোকৰ প্ৰডাক্টত থাকে আমি এটো একসেপ্ট নকৰো. ফাইটোসেনিটাৰী মেজাৰ মানে কি? harmful to animal or plant health. কি যি বস্তুটো আমি বাহিৰৰ পৰা ইম্পোৰ্ট কৰি আছো, is it harmful for the animal or plant health in our country? এই ধৰণৰ মেজাৰ্ছক কোৱা হয় sanitary and phytosanitary measures. Next, issues regarding intellectual property rights. Now what is this intellectual property rights? Suppose if I have invented something, so that will be my invention, that is my intellectual property. Is something which I have created or developed using my own intelligence, that will be my intellectual property. So if I go for securing the right in the name of copyright or patent, GI or etc., that becomes the intellectual property right. So যদি এতিয়া কোনোবাই যদি কিবা এটা বস্তু বনাইছে, তাৰে ওপৰত যদি IP আছে, IPR যদি আছে, তেতিয়ালে ইমান ইজিলি হেতু ইম্পোৰ্ট আৰু এক্সপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰি. So হেবোৰ ইস্যু. So these are certain non-tariff barriers. So তাৰপিছত আৰু হ'ব পাৰে পেকেজিং. পেকেজিংটো বাৰু স্যানিটাৰীতে পঢ়ি যাব, বাট বেলেগকে লিখিলো. পেকেজিং,
কি কিবা বস্তু ইম্পোর্ট করা হৈ আছে তাতে আমি প্যাকেজিং নর্মস লগাই দিলো all right, these are non tariff barriers. Now GATT is sanitary phytosanitary issues regarding IPR, packaging norms, subsidies আছে আমি পাতিম কথা subsidy এইবোৰ লৈ ডিসকাস কৰা নাছিলে but these are discussed in the various WTO agreements. Okay, যিবোৰ আমি one by one আমি এতিয়া পঢ়িম. All right, tariff barrier খালি import duty বাকি এইটো. I hope you all have written down. লিখি লোৱা অলপ টাইম দি আছো few seconds. So GATT already আমি ডিসকাস কৰিলো তো আমি এটো ডান বুলি ভাবো তথাপি এবাৰ পঢ়িলো GATT was originally signed in 1947 as an international trade agreement to promote free trade, reduce trade barriers globally. GATT is an updated version of the original GATT of 1947 মানে GATT 1994 মানে nothing but WTO. GATT 1994 is nothing but WTO and serves as one of the key components of the WTO established in 1995. Objective আমি চাও to reduce tariff and other trade barriers. Just 30 seconds back আমি discuss কৰিলো to promote fair competition in international trade. Fair competition মানে কি কোনো ধৰণৰ discrimination হ'ব নালাগে countries মাজত. Every country must see the respective countries equally. Free and fair trade. There shall be no discrimination. Next, there are some key principles of WTO. Mane GATT 1995. This is your WTO principles. First one is most favored nation, MFN. Most favored nation. Now, what do we mean by most favored nation? Now, most favored nation নামটো শুনি এনেকুৱা লাগি আছে তোমালোকৰ কি কিছুমান কান্ট্ৰিক বেছি ফেভাৰ দিয়া হ'ব but actually it is opposite. Most favored nation মানে কি প্ৰত্যেকটো কান্ট্ৰিক maximum to maximum ফেভাৰ দিয়া হ'ব এনেকুৱা নহয় কি কিছুমান কান্ট্ৰিক বেছি ফেভাৰ দিয়া হল কিছুমান কান্ট্ৰিক কম ফেভাৰ দিয়া হল. Each and every member countries in the WTO will be given maximum to maximum favor. Second was national treatment বা national treatment policy, NTP. National treatment policy. Now, what is this national treatment policy? National treatment policy mane ki the domestic country, ki for example India, the rules, the laws regarding goods and services must be same for the domestically produced goods, also the imported goods. For example, suppose from in one part there are imported oranges, another one just Indian orange. Indian orange, Indian origin. India orange to hoise and this one is imported. Okay, here the orange, here the Indian orange. Fine. Now government is suppose Indian orange or karone GST dile
5% আৰু imported orangeৰ কাৰণে GST দিলে 18%. That is discrimination between domestic good and imported good. So যদি WTO member এই বস্তুটো কলা কৰা allowed নহয়, it is not allowed. It is not allowed. তাৰ মানে যদি GST তুমি 5% Indian orangeৰ কাৰণে ৰাখিছা, এইটো 5% imported orangeৰ কাৰণে হ'ব লাগিব. That means your national treatment policy. Okay? মানে same policy, same rules, niyam, regulations, everything for domestic goods as well as imported goods. Okay, that is the meaning of national treatment policy. Next is your tariff binding. Okay, tariff binding means it is the rate of import duty which is binding on different countries, developed nations and developing nations. Alright, তাৰ মানে ইয়াতে WTO principle এটা twist এটা আছে. কি twist? কি WTO যোনটো theme, the theme of WTO or the principal theme of WTO is equal but differentiated. Equal but differentiated. Now what it is equal but differentiated? Equal মানে তো সব equal, differentiated মানে different. তার মানে কি first of all কি most favored nation তো কৈছে না সবৰ কাৰণে equal treatment, সবক same favor দিব লাগিব প্ৰত্যেকটো country, এইটো equal. Now ইয়াতে differentiated তো কি চাবা, ইয়াতে twist তো এনেকুৱা কি যদি মই countries ভগাই দিও দুটা পাৰ্টত, এটা ওলাব আমাৰ developed nation, one is the developed nation, another one is the developing nation. Developed and developing. Now WTO equal মতে সব developed country equal, প্রত্যেকটো developed country equal, okay, and প্রত্যেকটো developing country equal. Fine. So developed and developing are not equal. All the developed like US, UK, France, Italy, Spain, Germany, Japan, they are all equal. So a developed countries or jungur set ase ehotor kane sob treatment same hobo. Now on the other hand, that is your developing nation like India, China, Brazil, Russia, Australia, they will have a separate and same policy, but there will be little bit difference, not exactly different নহয়, but there will be some difference between developed and developing. That is differentiated. Equal among the developed, equal among the developing, that is equal, but developed and developing are not equal. For example, we know that the WTO members have to reduce the tariff. Now the developed countries will reduce their tariff very quickly, but the developing countries will reduce their tariff gradually, ধীরে ধীরে লাহে লাহে ইহঁতে tariff বোৰ decrease কৰিব. Why so? Developed countries কিয় বহুত quickly abruptly কিয় decrease কৰে? Because they are already developed, they are industrialized. So ইহঁতে একাৰণে গোটে মার্কেট টু ফ্রি কৰি দিব লাগে ডেভেলপিং অৰ নিচিনা. তো ডেভেলপিং অৰ কি, ডেভেলপিং এ যদি জিরো কৰি দিয়ে ট্যারিফ, কুইকলি যদি রিডিউস কৰি দিয়ে, তেতিয়া ডেভেলপৰ পৰা গুডছবোৰ আহি ডেভেলপিংত কি কৰি ল'ব, কবজা কৰি ল'ব. অলৰাইট, তো ডেভেলপিং থাকি যাব বা আকৌ ইহঁতে ৰিগ্ৰেছিভ মোডত গুচি যাব, পিছফালে গুচি যাব. ওকে, ইহঁতে বৰবাদ হৈ যাব. সো এইকাৰণে টিল ডেভেলপিং বিকামছ ডেভেলপড ইহঁতক অলপ ৰেহাই দিয়া হ'ল, ছুট দিয়া হ'ল. ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ইয়োৰ equal but differentiated. So there is some tariff binding for the developed countries and there is some tariff binding for the developing nations. I hope this is clear to all of you. Next is transparency. Key transparency,
কি WTO নিয়ম মতে প্ৰত্যেকটো report and everything regarding this tariff and all have to be transparent in the WTO, that everybody should get the access to it. Ki India kiman tariff kar karne kiman ki choli ase sob report WTO furnish koribo lagibo. That is transparency. And reciprocity is what? Reciprocity is if one country is giving benefit, the other country should also reciprocate and must also benefit it. Ki bhai moi tomar karne tariff bu reduce kori dilu kintu tumi mor karne reduce kora nai hetu nohobo. So if I have given you favor, you have to give me the same favor. That is known as reciprocity. Okay. Kiba question thakile janaba. Now see here, there are some tariff reduction mechanisms conducted through trade rounds such as my tariff reduction mechanism keneকুৱা ke hoise mane different round je hoise tate tariff reduce koribo ki agote 30% tar pise 25% 10% enekwa. Kennedy round eta getor round asile from 1964 to 1967. It focused on reducing tariff and anti-dumping rules. আমি আহি আছো অলপ মানে এইটো ক্লাছৰ লাষ্টৰ ফালে anti-dumping আমি পঢ়িম, just তেতিয়ালে have patience. Then Tokyo round 1973 to 1979 addressed the non-tariff barriers we already discussed. Uruguay round focused on broader trade liberalization and integration of GATT into WTO. We have already discussed this. Okay, next come to the second agreement, that is GATS. Yate ki change hol? Service. So GATT junto asile, it only talked about the merchandise goods and not services, but here the GATS will deal with what? The general agreement on trade in services, because by this time 1994, the world service industry has quite developed, because তেতিয়া IT information technology বহুত ভাল develop কৰা আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া service sector growth গোটে worldwide আৰম্ভ কৰিলে, and India was a very known participator. Okay, so GATT sign hol ki jeneko ami goodsor karne ji ami rules and regulations বনাইছো, liberalization jodi ami goods trade to korisu, তেতিয়া আমি service trade to same liberalization to আনিব লাগিব. Okay, so কি service আমি অলপ পিছত চাই আছো, আগতে অলপ পঢ়ি লও. First point to hold, second point, it is the first, GATS is the first multilateral governing trade in services, complementing the GATT, which focuses on goods. GATT, it focused on goods. GATT was the first multilateral agreement governing trade in services. Scope and coverage applies to all service sectors, except services provided in the exercise of governmental authority, example public education, health and defense. মানে ইয়াতে scope and coverage কি লিখিছে, এই যে GATSৰ যোনবোৰ rules and regulations আছে, that is applicable to all the service except the governmental exercise like education, health আৰু defense ত সেইটো applicable নহব. Okay, next, air traffic rights under national regulation. Key service sectors covered: business services, professional and technical service, communication service, financial service. There is a list of a service, key service GATS or under cover hai: business service, communication service, financial service like banking, insurance, then your education service, environmental service. Tamane saba yate tumi koba sir yate education service include korise, but yate education include kora nai, yate ami public education koiso no, governmental. Tamane government or education include nai, but private jodi dia hoy ase, that is included. Environmental service, health related and social services, tourism travel related service, aru
ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন সাৰ্ভিস ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে দে এই লিষ্টটো ৰেফাৰ কৰি আৰু এইটো লিষ্টটো বাট ইয়াতে তোমাক নট ইনকাৰেক্ট ওলাই দিব পাৰে জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ পাব্লিক হেল্থ পাব্লিক এডুকেশ্যন আৰু ডিফেন্স নট ইনক্লুডেড ইন গেটছ পাব্লিক হেল্থ পাব্লিক এডুকেশ্যন এণ্ড ডিফেন্স নট ইনক্লুডেড ইন গেটছ বাট হেল্থ ইজ ইনক্লুডেড মানে প্ৰাইভেট হলে ইনক্লুডেড হ'ব just a minute some technical glitch okay okay so এটোৱে মনত ৰাখিবা কি হেল্থ এডুকেশ্যন ইনক্লুডেড কিন্তু পাব্লিক গভৰ্ণমেণ্টৰটো ইনক্লুডেড নহয় now let's discuss these modes of supply what are the different modes of supply of services under GATS so GATS actually classifies the 4 modes of supply so mode 1 mode 2 mode 3 mode 4 okay mode 4 modes of supply of services supply of services the first one is cross border supply cross border supply now what is this cross border supply that means the service that you will be providing will be crossing the border মানে obviously না আমি যদি সার্ভিস ট্রেড করে border cross হবো but what it is trying to convey you is here that the supply will the service will only cross the border but the person will not cross the border মানে না মানুহ না কোনো ইনস্টিটিউশন না কোনো কোম্পানি border cross করিব only the service will be crossing the border services provided from the territory of one member country into the territory of another so bhalke services provided from the territory of one member country into the territory of another মানে এটা member country বেলেগ এটা member country services দি আছে নিজৰ country থাকি for example online consultancy so legal consultancy হ'ব পাৰে banking consultancy হ'ব পাৰে কি তাৰে কাৰণে কোনো মানুহ যাব দৰকাৰ নাই কোনো ইনষ্টিটিউট তাতে যাব দৰকাৰ নাই জাস্ট সাৰ্ভিস খিনি দিব লাগিব BPO consultancy services call center services this comes under mode 1 supply of services mode 2
consumption abroad. Key consumption abroad. Now, what does this mean? Key the supply of services will be like that a service product is consumed outside the country. The services consumed outside the member's territory. Okay? মানে কি tourism. Korbat furibo gol, that is consumption abroad. Suppose India bahiro pora manu furibo ahise. So tourism service India no. So amar jun grahok service jun grahok ki bahiro pora India ahise service to consume koribo kane. Amar service to bahiro joa nai. Bahiror manu yate ahi service to consume korile, that is consumption abroad. Number 3, commercial presence. So etia jun service provider hobo, they will go outside their home country to a foreign country to give the services. For example, at an Indian bank, it has opened branch in USA. Tete ki hobo? Mode 3, commercial presence. A foreign company establishes a subsidiary branch or office. A foreign company establishes a subsidiary branch or office in another member's territory. For example, foreign banks operating domestically. Jenaka aji India thaka foreign bank jodi kom hoy, jenaka HSBC. Okay, it is a foreign bank. It is operating its business in India by establishing the branch here. Okay, so that is mode 3, commercial presence. Mode 4, movement of natural person. Etia ki service dibo karone manhu etia bahirot jabo. Consumption abroad ki service to lobo karone manhu ahise India. Mode 4 ki it is service to dibo karone manhu bahirot jabo. Example, IT consultants, kinba doctors, engineers, they are going outside India and giving their services abroad. That is movement of natural person. Individuals traveling to another member country to provide a service. IT consultants, doctor, engineer, etc. Okay, A hoy gol amar mode of service. Here we complete our GATS. Next is your TRIPS. Full form is Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Okay, ebur sob Uruguay roundot decide hoise. So yate ki hoise TRIPSot to establish uniform standards for the protection and enforcement of intellectual property rights globally, balancing innovation incentives with public interest. Ta mane ki aji India ase copyright act, tenekwa sob countries ote teor nijor copyright act thake. India patent dibo karone ase the patent act, ঠিক আছে, ebur baru notun nohoy, ebur je WTO ohar pisot act bonise nohoy, they existed in India since the British times in India. Okay, bahut purana act hoy copyright act, patent act, but now to etia patent kenekwa ke the changes in the patent act, the changes in the copyright act ki dhorone intellectual property grant kora hobo different countries mane manuhok intellectual property holder of, that will be guided by the agreement on TRIPS. Okay, jenaka objective to promote innovation. Okay, how to promote innovation? Ki suppose tumi jana ki aji tumi jodi kiba eta bostu research kori ulaisa, to tumar government e tumak ki dibo, intellectual property right dibo. That means tar mane to ki yar significance mahotto to ki hoy, that your product, your technology cannot be used by another unless and until you authorize them. Tumi jetiale belegok authorize kori nidiba, tetiale
তোমাৰ সেই বস্তুটো কিংবা টেকনলজিটো বেলেগে ইউজ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি ইউজ কৰিব লাগে তোমাৰ অথৰাইজেশ্যনৰ লগত তোমাক ৰয়েলটি দিব লাগিব বা তোমাক পইচা দিব লাগিব ওকে সো হেতুৰ কাৰণে কি এটা ইনোভেশনৰ এটা প্ৰমোশন হ'ব কি চলো মই যদি কিবা এটা বস্তু বনাও আৰু মই যদি হেতুত কপিৰাইট পাই যাও কিংবা পেটেন্ট পাই যাও তো তুমি কি হবা তাৰ ৰাইটস হোল্ডাৰ হবা এই ৰাইটটো তুমি সেল কৰিব পাৰা বা অথৰাইজ কৰিব পাৰা Okay, Matthew, 3 আৰু 4 ৰ মাজৰ difference to ক'ব okay. Sir, you said GAT is not for service and now how it come mode of service. Easy exam তুমি অলপ ভালকে চোৱাচোন Matthew মই তোমাৰ এটা আনসাৰটো কৰি আছো but আমাৰ easy exam এ যোনটো question সুধিছে Sir, you said GAT is not for service and how it comes mode for service. ঠিক আছে mode for service discuss কৰিছো but আমি কি GAT discuss কৰি আছো নেকি আমি কি GAT discuss কৰিলো প্লিজ ভালকে চাই লবা আমি কি GAT discuss কৰিলো আমি discuss কৰিছো GATS GATS okay but service নাহে code service নাহে GAT service নাই services are not included in GAT but currently we are discussing GATS ইয়াতে T to change হৈ S হৈ গল okay এই বস্তুটো সাগে তুমি অলপ overlook কৰিছা easy exam I hope this is clear sir you said GAT is not for service sir is right GAT is not for service and how it comes mode of service because we are discussing GATs and not GAT ठीक है now let's clear the confusion of Matthew কি কৈছা mode 3 আৰু mode 4 mode 3 হ'ল commercial presence company to যাব এটা bank বাহিৰত গৈ আছে suppose Bank of Baroda it has opened branch in London so Londonত কোনে গৈছে company to গৈছে ন so that is commercial presence which comes under mode 3 now suppose এতিয়া মই এটো mode 3 হৈ গল M3 বুলি লিখিলো এতিয়া মই now I went to say London and giving their education মই তাতে গৈ পঢ়াই আছো এতিয়া কোম্পানীটো যোৱা নাই ন মানুহটো গৈছে the person মই নিজে মুভ কৰিলো লন্ডন and I am giving my service that is mode 4 movement of natural person ठीक है clear Matthew confusion clear hole all right okay so আমি discuss কৰি আছিলো কি trips so due to this intellectual property rights there will be promotion of innovation next protect the IP rights ki junbur IP rights dia hobo IPR dia hobo heburar protection third fair enforcement and support sustainable development goals now let us talk about here something called compulsory licensing now what is this compulsory licensing the compulsory licensing is ki suppose you have invented something which is beneficial for the humankind society কাৰণে বহুত এটা গুণ হিচাপে সাবিত হ'ব like it is a some medicine some vaccine যোনটো এটা pandemicত বহুত মানে help হ'ব তেনেকুৱা তুমি কিবা মেডিসিন বনাইছা বা ভ্যাকসিন বনাইছা বাট তুমি যদি কোৱা এই যে মই ভ্যাকসিনটো বনাইছো এইটো ভ্যাকসিনৰ ৰাইট মই কাকো নিদিও মই নিজে ভ্যাকসিনৰ ৰাইটটো নিজৰ লগত ৰাখিম আৰু মই কি কৰিম পইচা ছাপিম
তেতিয়া WTOৰ ট্ৰিপছে কি কয় কি তুমি এইটো কৰিলে নহব, because you have to support the developmental goals. ইয়াতে মানুহৰ হেলথৰ কথা আহি আছে আৰু হেলথ ইজ ওৱান অফ দ্য ডেভেলপমেন্টেল গোলছ অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ। সো ভেকচিনেশ্যন কি হ'ব তেতিয়া তুমি যে এইটো বনাবা এইটো অট'মেটিকেলি কম্পালচাৰিলি তুমি লাইচেন্স দিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে মই বনাইছো, এইটো মই তোমালোকক অথৰাইজ কৰিলো, পইচা তুমি পাবা, ৰয়েলটি তুমি পাবা, বাট তুমি এইটো অথৰাইজেশ্যনটো তুমি কম্পালচাৰিলি কৰিব লাগিব কি ভাই টেকনলজিটো লৈ যোৱা আৰু মানৱ কল্যাণ কৰা। ক্লিয়াৰ? That is known as compulsory licensing to support development goals. ठीक है? Okay, see, these are the different intellectual property rights like copyrights and related rights, trademarks. Copyright दिया है किहर कारणे? Copyright दिया है generally copyright is given for some artistic things, music, poetry, okay, concept, written concept, juntu tumi mane olop artistic painting kiba, okay, that is copyright. Trademark is given for trades and commerce, brand name type. Geographical indication GI, it is given to a place of indigenous origin, place of indigenous origin, kiba eta bostu jot etu indigenously poa jay tar origin to ki diya jay, GI tag diya jay. Next, industrial designs, patent. Patent is generally given to scientific inventions and discoveries. Layout designs of integrated circuits, again this problem. Just wait please. Okay, so patent दिया है generally for scientific discoveries. Layout designs of integrated circuits, protection of undisclosed information, trade secret. Okay, both basic important, this one is important, this one is important, GI patent. Okay, heketai lage GI er uporot kintu bahut questions ahe. Next is agreement on agriculture.
This agreement on agriculture, it is the uh, biggest agreement on agreement of WTO. सबके डांगोर agreement on agriculture. All right. Now agreement on agriculture কি যাতে তোমার যোনবোৰ agricultural goods আছে agriculture products আছে সেইবোৰ products লৈ deal করে this AOA. Now this AOA is based on this three pillar. কি okay, three pillar মানে first pillar টো ইয়াতে লিখা আছে the first one is market access, then the second one is domestic support, and the third one is export subsidy. Okay, now see market access. So access মানে কি accessibility, entry কিটা foreign countryৰ goods কেনেকুৱাকে এটা domestic countryৰ marketত access কৰিব পাৰিব without any restriction, that is known as market access. So যদি accessibility যদি কিবা বাধা হৈ আছে সেইটো হ'ব trade barrier. So obviously তাতে কি trade barrier টো reduce কৰিব লাগিব. Okay, so market access ৰ কথাটো কি it aimed at reducing barriers like tariff and import quotas. Quota to baru ketiabai khalas hoibo. Like tariffs. Non-tariff barriers were converted into tariff through a process called tarification. এই point হলো ভালকে পঢ়া তাৰপিছত বুজাই আছো কি market access ত first to কি লিখিলো tariff barrier to reduce হ'ব. Second point ত আছে non-tariff barriers ৰ কথা কোৱা হৈ আছে কি non-tariff barriers to reduce হ'ব কিন্তু through a process called tarification. Non-tariff barriers to reduce hobo by a process called tarification. Now why tarification? Now what is tarification? Now kotha to itu let's understand mane physics or eta concept bujao mane moi kono physics bujabo noaru moi iman যোগ্যতা নাই. I have no knowledge of physics, just simple physics. Clarification to bujabo kind. Suppose this is a vessel full of liquid. This is another vessel full of liquid. Fine. This liquid name is tariff, and this liquid known as non-tariff. Non-tariff. Now the next rule is so the rule banale moi suppose moi rule banalu eta ki there will be a hole in the tariff. There will be a hole in the tariff. Tariff or junto vessel ase there will be a hole. So if I do a hole here, what will happen? The liquid will start coming out. Yes or no? So what will happen? The liquid will reduce. The liquid will now reduce. Yes or no? Now when the liquid will reduce, now I have to reduce that also. Now I have to reduce that also. So what I have decided, okay, let's do one thing. Take out some liquid from here, from non-tariff wala bartan. Let's take out some liquid from here and put it here. Let's take out the liquid from the non-tariff and put it in the tariff. So when I will be putting the non-tariff into tariff,
then what will happen again? The liquid will again be increased, and eventually in future this liquid will again come down. Okay, so ultimately what is happening in a long run? The tariff is also reducing gradually, and the non-tariff is also has also reduced. Okay, now let's correlate this. Now correlating, suppose first one country had imposed 40% tariff, 40% tariff plus non-tariff. Second, মানে এটো আমি এটা event এটা বনাই আছো. Second, the tariff has been reduced to 20%. Due to the signing of agreement in WTO, the percentage has reduced to 20% plus non-tariff, and it has to eventually the tariff must be reduced. Uruguay round হেতুৱে কথা হৈছিলে কি developing countries এবোৰ এহতে লাহে লাহে tariffs বোৰ reduce কৰি থাকিব. Okay, third what happened? The non-tariff has been struck down. Ki WTO কৈছে ki let's do one thing, ki non-tariff rakhibo nalage, no non-tariff. Rather, you slightly increase the tariff, make it 30%. And again in fourth, dhire dhire you decline 20, fifth you decline it to 10. Okay, after every interval you keep on declining. The tariff will be always declining. Okay, হেতুৱে WTO ৰ কথা. তো এতিয়া কলা কি স্যার এটো কিয় কৰিব লাগে? নন টেৰিফটো গুছাই দিছে ঠিক, তো আকৌ টেৰিফটো কিয় বঢ়াব লাগে? মানে টেৰিফিকেশনটো কিয় কৰিব লাগে? Why to do the tarification? Fine. Because to give safeguard to the developing countries. কি যদি এতিয়া টেৰিফো ইমান কমাই দিলে আৰু নন টেৰিফো যদি কমাই দিয়ে, তেতিয়ালে কি হৈ যাব? ইহঁতৰ কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন নাথাকে. তেতিয়া ফৰেন গুডস একদম ধৰাধৰ ডোমেষ্টিক মাৰ্কেটত ঘুমাই মাৰ্কেট কবজা কৰি ল'ব. এইকাৰণে ফৰ আ সেফটি ভ্যালভ কি হতক টাইম দিয়া হৈ আছে কি তুমি এটা টাইম লগে নন টেৰিফ ৰাখিছা, এতিয়া নন টেৰিফ বন্ধ কৰা, লাগিলে টেৰিফ অলপ বঢ়াই দিয়া. ওকে, তেতিয়ালে অলপ টাইম তুমি পাই যাবা যাতে টেৰিফ তুমি ৰিডিউস কৰিব পাৰা, তেতিয়ালে তুমি তোমাৰ ইকোনমিটো গ্ৰো কৰি লোৱা. বুজিছা? This is known as tarification. This process of tarification is clear to all of you? Please let me know. Clear hoise na nai? Tarification sober clear? Okay. So এই হৈ গল আমাৰ market access. Okay. Members committed reducing tariff over time. Developed country 36% average reduction over 6 years. Developing country 24% reduction over 10 years. Mane over a period of 6 years, the developed countries will decrease 36% of the existing tariff, and over 10 years, the developing country will reduce 24%. And LDC, junbur least developed countries, exempt from reduction commitment. Ihote kono dhoronor reduction koribo nalage. Okay.
টেৰিফিকেশ্যন অনলি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট য়েছ এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা হৈ আছে ইয়াতে মানে এগ্ৰিমেণ্ট অন এগ্ৰিকালচাৰত বস্তুটো ক্লিয়াৰলি লিখা why agreement on agriculture because it is the biggest agreement and it covers almost 70 to 80% of the tree okay sir shortly এবাৰ বুজাই দিবচোন again okay তাৰমানে হেতুকে কি টেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটোৰ মানে হ'ল to convert the non-tariff barrier into tariff. Tarification or mane ki to convert the non-tariff barrier NTB boli likhilu into tariff barrier. মানে নন টেৰিফক তুমি যে টেৰিফ বনাই দিছা সেইটো টেৰিফিকেশ্যন বুলি কোৱা হয় এতিয়া কিয় কৰা হয় the reason is to give safeguard to the developing country কাৰণ এইটো নিয়মে হয় কি লাহে লাহে developing country হোক developed country হোক they will reduce the tariff they will reduce the import duty okay and WTO has also said মানে AOA agreement on agriculture has also said তুমি নন টেৰিফবোৰকো ৰিডিউচ কৰি দিয়া নন টেৰিফবোৰ গুচাই দিয়া তো নন টেৰিফ যদি গুচাই দিয়ে তাহলে সব ৰেষ্ট্ৰিকশন একেলগে নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়াহ'লেতো গোটেইটো ওপেনৰ নিচিনা হৈ গ'ল না একদম মিনিমাম টেৰিফ তেতিয়া ৰিস্ক এটা ফেক্টৰ কি থাকে কি বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ গুডছবোৰ ডমেষ্টিক কাণ্ট্ৰিত আহি ইহঁতে নিজৰ কব্জা বনাই ল'ব আৰু ডমেষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব তো সেই বস্তুটো যাতে নহয় তেতিয়া কি নন টেৰিফ বেৰিয়াৰ্ছটো মানে গুচাই দিলে তাৰ জগাত টেৰিফটো অলপ বঢ়াই দিলে আৰু এগেইন ইন দ্য নেক্সট ইয়াৰ বা নেক্সট আপকামিং ইয়াৰ্ছত টেৰিফটো আকৌ লাহে লাহে কমাই থাকিব কি আগতে মানে কমাই কেনে 20% আছিলে এতিয়া টেৰিফ আকৌ বঢ়াই দিলে আকৌ মানে আফটাৰ 5 or 6 to 10 years আকৌ টেৰিফটো কমাই আনিলে that is the purpose of tarification hope now this is clear to all of you let's resume okay এই ইয়াতে কি আছে এটো this is the figures 36% over the 6 year developed country কমাব আৰু developing country ৰে 10 বছৰত 24% every 10 years আৰু LDC যোনবোৰ least developing country ইহঁতৰ কোনো ধৰণৰ reduction commitment নাই domestic support তো ইয়াতে domestic support বলে তো ইয়াতে মিন কৰা হৈ আছে subsidy কোনে দিয়ে subsidy দিয়ে government now ইয়াতে এটা বস্তু কি subsidy দিলে কি হয় subsidy দিলে বস্তুৰ দাম কমি যায় now suppose কি চাইনা নিজৰ গুডস ইন্ডিয়াত বিক্ৰী কৰিব কাৰণে try করিব কি let's give more and more subsidy so that Chinese goods or demand India বেশি থাকে subsidy দিলে দাম কমি যাব সেই কাৰণে আমি Chinese goods or দাম কম পাও খালি হেতু ৰিজন নহয় Chinese goods দাম কম হয় and also due to heavy subsidization Chinese goods দাম আৰু কমিব পাৰে তো তেনেকুৱাকে যদি গভৰ্নমেন্ট subsidies দি থাকে তেতিয়াহলে কি হ'ব ইন্ডিয়াৰ কাৰণে এটো uncompetitive হৈ যাব কি গভৰ্নমেন্ট ইয়াতে ইন্টাৰফেয়াৰ কৰি মাৰ্কেটটো ডিসৰাপ্ট কৰিছে ট্ৰেডক ডিস্টৰ্ট কৰিছে মানে নষ্ট কৰিছে ট্ৰেডক যোনটো ফ্ৰী হ্যান্ড আছিলে ইনভিজিবল হ্যান্ড যোনটো আছিলে মাৰ্কেটৰ ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই যোনটো ট্ৰেডক কন্ট্ৰোল কৰে গভৰ্নমেন্ট চাইনিজ গভৰ্নমেন্টে তাতে ইনফ্লুয়েন্স ডালি কি কৰিলে মাৰ্কেটটো বা ট্ৰেডক ডিস্টৰ্ট কৰিলে সেই ধৰণৰ সাবসিডিজবোৰ এগ্ৰিমেন্ট অন এগ্ৰিকালচাৰ WTO এলাউ নকৰে ঠিক আছে তো আমি ইয়াতে কিছুমান সাবসিডিজৰ কথা পাতিম কি যোনটো এলাউ কৰে আৰু যোনটো এলাউ নকৰে ওকে কোন ধৰণৰ সাবসিডিজ এলাউ কৰা হ'ব যোন ধৰণৰ সাবসিডিজ ট্ৰেডক কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নেপেলায় ওকে মানে যোনবোৰ প্ৰাইস কমাই নিদিয়ে সিম্পল কথা যোনবোৰ সাবসিডি বস্তুৰ দামক কমাই নিদিয়ে সেইবোৰক এলাউ কৰা হ'ব আৰু যদি বস্তুৰ দাম কোনোভাৱে কমি আছে তেতিয়া হলে হেতু
এলাউ কৰা নহব অলৰাইট aimed at reducing trade distorting eya kolu no trade distorting subsidies trade distorting subsidies bro allow kora nohobo provided by the government to farmers okay janekwa ki yate tini dhoroner subsidies tumi saba green box amber box aru blue box okay for your information agotia koi koi diu green box subsidy allowed the green box is allowed the blue box is allowed green box aru blue box subsidy to WTO allow kore because green box aru blue box etu directly price of effect nokore to ami sao green box subsidy ki hoy they are non trade distorting measures example research environmental programs disaster relief তেনেকুৱা তাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া সাবসিডি দি আছে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে ওকে তাতে প্ৰায় দামৰ লগত কোনো কথা নাই এগ্ৰিকালচাৰ ৰিসাৰ্চ হ'ব এনভায়ৰনমেন্টাল প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে পইচা দি আছে ফাৰ্মাৰ্ছক কোনো এগ্ৰিকালচাৰ গুডছৰ লগত কোনো কথা নাই ডাইৰেক্টলি ডিজাস্টাৰ ৰিলিফৰ কাৰণে ফাৰ্মাৰক পইচা দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি বিকাশ যোজনা এই ডিফাৰেন্ট প্ৰগ্ৰামছৰ আন্ডাৰত পইচা দিছে সেইবোৰক কি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টছৰ দাম কোনোভাৱে ডিস্টৰ্ট হোৱা নাই তেতিয়াহলে কি হেবোৰ এলাউ কৰা যাব ব্লু বক্স সাবসিডি কি দে আৰ প্ৰডাকশন লিমিটিং সাবসিডিজ ভালকে চাবা দে আৰ প্ৰডাকশন লিমিটিং সাবসিডিজ অৰ সাবসিডিজ লিংকড টু প্ৰডাকশন লিমিটিং প্ৰগ্ৰামছ মানে ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি ফাৰ্মাৰ্ছক পইচা দিব আৰু কব কি ভাই এটা লিমিটতকে বেছি প্ৰডাকশন নকৰিবা তো ফাৰ্মাৰে কব কিয় আমি প্ৰডাকশন কিয় বেছি নকৰিম কাৰণ কোনো ভাল বস্তু এটা মাত্ৰাৰ অধিক হলে বেয়া কি ফাৰ্মাৰে যদি বহুত বেছি ইন্ডিয়া প্ৰডাকশন কৰি দিয়ে প্ৰাইস কি হৈ যাব কমি যাব নে নাই প্ৰাইস কমি যাব কি যিমান প্ৰডাকশন হ'ব লাগিছিলে হেতুকে বহুত বেছি ফাৰ্মাৰে এতিয়া মই এটা ফাৰ্মাৰ তুমি এটা ফাৰ্মাৰ জুনে জুনে ভিডিও চাইছা সবে আমি ফাৰ্মাৰ আমি নাজানো মই তুমি আমি কোনে কিমান আমি প্ৰডাকশন কৰিম we do not know so we are producing at our pace so সবে মিলাই চালো কি ভাই বহুত বেছি দেখোন আমি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউস কৰি দিলো তেতিয়া প্ৰাইস কি হৈ যাব বহুত বেছি সাপ্লাই হৈ গল প্ৰাইস কমি গলে তো ট্ৰেড ডিস্টৰ্ট হ'ব তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আগতেকে ক'ব কি অপূৰ্ব ফাৰ্মাৰ আপুনি ইমান পইচা লওক আপুনি এটা লিমিটতকে বেছি প্ৰডিউস নকৰিব তোমাকো গভৰ্ণমেণ্টে পইচা দিব ক'ব এটুতকে বেছি প্ৰডাকশন নকৰিব সো দ্যাট আমাৰ সাপ্লাই টু এটা মানে এডিকুৱেট লিমিটত থাকে আৰু প্ৰাইস কমি যাতে না যায় সেই কাৰণে সেই ধৰণৰ সাবসিডিজ এলাউড হয় আৰু কি কোৱা যায় এটো ব্লু বক্স সাবসিডি ঠিক আছে সাবসিডিৰ ওপৰত WTO কিয় চকু দিয়ে ট্ৰেডিং গভৰ্ণমেণ্ট কৰিছে আমাৰ কান্ট্ৰি পৰা কম দামত বস্তু এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰিছো এটো আমাৰ ক্ৰেডিট হ'ব okay your point is also right Matthew ki government kyo dibo because তেতিয়াহলে গ্লোবালাইজেশন কেনেকৈ হ'ব তুমি যদি তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে তোমাক হেল্প কৰিলে ন ফাৰ্স্ট অফ অল তুমি মাৰ্কেট ডিপেন্ডেন্ট নাথাকিলা তুমি এটা কান্ট্ৰি তোমাৰ ক্ৰেডিটত তুমি কি কৰিলা তুমি কম দামত বস্তু বিকিব পাৰিছা বাট তুমি তোমাৰ ক্ৰেডিটত নহয় একচুয়ালি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনফ্লুয়েন্সত কৰিছা বাট WTO কি কয় গ্লোবালাইজেশনে কি কয় গ্লোবালাইজেশনে কয় to make the globe to make the world focused on free trade means what it will be dependent on the invisible hand market forces demand and supply tate government influence to thakibo nalage but tumar country government tumak heavily subsidize kori tumar bostu dam kom kori mur country pothai dile thik ase kintu tumar bostu to moi kiyo lom কাৰণ মই চাইছো তুমি মই গম পাইছো তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ইমান কম দামত বস্তু পঠাই মোক পঠাইছে যে মই ইটো মানে মোৰ যোনটো ডমেষ্টিক কান্ট্ৰি হ'ব মোৰ যোনবোৰ প্ৰডিউচাৰ্স আছে মোৰ কান্ট্ৰি ইহতেতো ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব তোমাৰ বস্তুৰ কাৰণে সেই কাৰণে মই হেতুক এলাউ নকৰো তেতিয়া WTO এটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰে কাৰণ
let the trade be controlled by demand and supply. It was simple concept. Globalization or simple concept कि global trade or any trade must be controlled by market forces, demand and supply. যাতে government influence থাকিব নালাগে. যদি government influence থাকে তেতিয়াহলে এটো market forces এর কোনো কথাই নাহে. That's why এটো সবৰে আপত্তি হ'ব. Yes, learning hub, you are absolutely right. It is not indirectly but directly impact. It will directly impact on globalization. কারণ গ্লোবালাইজেশনে ফ্রি ট্রেডত বিশ্বাস কৰে. গভর্নমেন্টে এন্টার কৰিলে তো ফ্রি ট্রেড কেতিয়াও নাথাকে. ওকে, গভর্নমেন্ট যেতিয়া ইকোনমিত মানে গোটেই ইকোনমিটো গভর্নমেন্টে কন্ট্রোল কৰিব তো প্ল্যান্ড ইকোনমি বুলি ক'ব পাৰি. And next, those subsidies যোনবোৰ এতিয়া ট্রেড ডিস্টর্ট কৰিব, গভর্নমেন্ট র মেটেরিয়াল সাবসিডি দি দিলে, ইলেকট্রিসিটি সাবসিডি দি দিলে, ওকে ট্রান্সপোর্টেশনের সাবসিডি দি দিলে, these are trade distorting subsidy and they are known as amber box subsidies. Amber box subsidies, these are not allowed. Amber box are not allowed. Next is export subsidy. Export subsidy is quite similar to the amber box. It is what? Export subsidy is given during the time of export. Farming or pisor. মানে হার্ভেস্টিং or আগত যোনবোৰ সাবসিডিজ দিয়া হয়, ফার্মারক যোনবোৰ সাবসিডিজ দিয়া হয়, these are amber box. তাৰপিছত এক্সপোর্টিংৰ টাইমত মানে এক্সপোর্ট যে হ'ব বাহিৰৰ কান্ট্ৰিত, তাতে ভাড়া চাৰা লাগিব ন, এক্সপোর্ট ডিউটি দিব লাগিব, এইবোৰ যদি মাফ কৰি দিয়ে বা সাবসিডাইজ কৰি দিয়ে, these are known as export subsidies. সেইবোৰক কন্ট্ৰোলড হ'ব লাগিব. তো তাতে কিছুমান কমিটমেন্ট আছে. কি কমিটমেন্ট? ডেভেলপড কান্ট্রিৰ কাৰণে 36% and in value and 21% reduction in volume over 6 years. Developing country karne 24% reduction in value and 14% reduction in volume over 10 years. LDC কোনো ধৰণৰ কমিটমেন্ট নাই. এইবোৰ বস্তু জাস্ট চাই কেনে মনত ৰাখিলে হ'ল. এইবোৰৰ পৰা কোৱেশ্চন ইমান নাহে পাৰ্চেন্টেজ. Okay, special and differential treatment we have already discussed about developing and least developing countries and developed karne beleg hoy, developing karne beleg hoy, hetuke ase. Okay, next is agreement on subsidies and countervailing measures. Now see, what is this agreement? Already me AOA etu discuss korilu ki etia je okay Pallavi bujai di asu roba ek minute etu check kori lo. Agreement on subsidies and countervailing measures. So এই যে আমি ডিসকাস কৰিলো এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচার. এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচাৰত সাবসিডিজ কিছুমান দিব এলাউ আছে, কিছুমান দিব এলাউ নাই. তো এতিয়া যদি চাইনাৰ এক্সাম্পল দি আছিল ন, চাইনা এতিয়া হেভিলি সাবসিডাইজ কৰি কেনে কি কৰিলে, ইণ্ডিয়াত বহুত কম দামত বস্তু পঠাই দিলে. এণ্ড ইমান কমত পঠালে কি ইণ্ডিয়ান যোন প্ৰডিউচাৰ্ছ আছে ইহঁত নিজে সেইটো দামত নিজৰ কষ্ট প্ৰাইচখিনিও ৰাখিব নোৱাৰে. তাৰ মানে ইফ দে আৰ চেণ্ডিং দেয়াৰ প্ৰডাক্ট উইথ আ মাইণ্ডছেট ফৰ ডাম্পিং বা ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটটোক ডেষ্ট্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে, দোজ আৰ নট এলাউড. ডাম্পিং ইজ নট এলাউড বাই WTO. ইন কেছ কোনো কাণ্ট্ৰি যদি এনেকুৱা হেভিলি ছাবচিডাইজ কৰে, তেতিয়াহ'লে কি মেজাৰ? তেতিয়াহ'লে ইম্পৰ্ট ডিউটিটোক বঢ়াই দিব পাৰা. ইম্পৰ্ট ডিউটি কি কয় WTO? ইম্পৰ্ট ডিউটি সদায় কম 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 আৰু কমকৈ আনিব লাগে. অলৰাইট, বাট যদি কোনোবা এটা কাণ্ট্ৰিয়ে ছাবচিডি দিয়ে, তেতিয়া তুমি ইম্পৰ্ট ডিউটি কমৰ কথা ভাবিলে নহ'ব. তেতিয়া তুমি ইম্পৰ্ট ডিউটি বঢ়াই দিয়া. কি যিমান পাৰ্চেণ্ট ছাবচিডি দিছে সিমান পাৰ্চেণ্ট ইম্পৰ্ট ডিউটি বঢ়াই দিয়া. যদি সেইটো কাণ্ট্ৰি চাইনাই যদি 100 টকাৰ ওপৰত 50 টকাত ছাবচিডি দিছে ন, তো 50 টকাত কমত গুডত আহিব, ইণ্ডিয়াত যদি সোমাব 50 টকা ইম্পৰ্ট ডিউটি এক্সট্ৰা লগাই দিয়ে. সেইটো কোৱা হয় কাউণ্টাৰভিলিং মেজাৰ বা এণ্টি ডাম্পিং ডিউটি. ইয়াতে ডাম্পিঙৰ মিনিংটো চোৱা. আচ্ছা, ইয়াতে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ছাবচিডি অলৰেডি আমি AOA ডিছকাছ কৰিলোঁ, এইটোকে আছে. তো ইয়াতে ডাম্পিঙৰ মিনিংটো চোৱা. হোৱাট ইজ ডাম্পিং? ছাবচিডি দিলে নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে ভাল, চ' গভৰ্ণমেণ্ট চাইলেণ্টলি ছাবচিডি কৰিব পাৰি.
yes তেনেকুৱা বহুত কেसेছ হৈছে WTO গম নোপোৱাকে বাট যেতিয়া এইবোৰ লিক হয় যেতিয়া ৰিপৰ্ট ফাৰ্নিছ কৰিব লাগে যেতিয়া গম পায় তেতিয়া একশ্যন লোৱা হ'ব অ'কে তেনেকুৱা একচুৱেলি মই চাইনাৰ এক্সাম্পল দিছোঁ বাট ইণ্ডিয়া নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিছে এইটো 5 or 6 years back এইটো ইণ্ডিয়াই নিজৰ সুগাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত কৰিছে সুগাৰ কেনৰ লগত কৰিছে ইণ্ডিয়াই ছাবচিডিজ দিছে যেতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু গুৱাটেমালাই কেছ কৰিছে WTOত কি ইণ্ডিয়া হেভিলি ছাবচিডাইজেশ্যন কৰি আছে যেতিয়া WTO সুধিছে কি ভাই ইণ্ডিয়া তুমি ছাবচিডি দি আছা ইণ্ডিয়াই কৈছে কি আমি দিয়া নাই সুগাৰ মিলে দিছে তেতিয়া WTO কৈছে তুমি আমাক বুৰ্বক পাইছা সুগাৰ মিলে কিয় দি আছে সুগাৰ মিলটো ছাবচিডি দিবৰ কাৰণে কোন নহয় একমাত্ৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডি দিব পাৰে দিয়ে ইণ্ডিয়াক চাৰ্জ কৰা হৈছিল ঠিক আছে ডাম্পিংটো চাই লোৱা কি এবাৰ স্ক্ৰীনত আছে এবাৰ পঢ়া So dumping occurs when a company exports a product at a price lower than the price it normally charges in its home market. মানে চাইনাৰ এক্সাম্পল দিওঁ চাইনাই নিজৰ প্ৰডাক্টৰ দাম চাইনাত যিমান চাৰ্জ কৰে তাতকৈ আৰু বহুত কমত ইণ্ডিয়াত চাৰ্জ কৰি আছে তাৰমানে কি ইণ্ডিয়াত ডাম্পিং কৰিব চ' ডেট ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ডমেষ্টিক মাৰ্কেট সেইটো বৰবাদ হৈ যায় তো এই বস্তু যদি কৰে তেতিয়া কাউণ্টাৰ বিলিং মেজাৰ্ছ কিছুমান লগাব পাৰে যাক এণ্টি ডাম্পিং ডিউটি বুলি কয় okay so anti-dumping duty is a tariff imposed by a government on imported goods that are priced below their normal value typically at the cost of production or the price in the exports domestic market মানে যিমান টকা সাবসিডি দি কমাইছা ইমান টকা ইণ্ডিয়া ইম্পোর্ট ডিউটি লগাই প্ৰাইসটো বঢ়াই দিব পাৰে বস্তুটো নিউট্ৰেলাইজ হৈ যাব ঠিক আছে yes Pallavi right okay Pallavi মই তোমাৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো কৰি লওঁ তুমি সুধিছা লেজিছ ফেয়াৰ কনসেপ্টটো বুঝাই দিব কাৰণে লেজিছ ফেয়াৰ যোনটো কনসেপ্ট লেজিছ ফেয়াৰৰ মিনিংটো কি হ'ল লেजिছ ফেয়াৰৰ মিনিংটো হ'ল जैसा चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दो कोई इन्फ्लुएंस मत करो नो इन्फ्लुएंस let take the course it is about to take laissez-faire মানে কি let take the course it is about to take মানে যোনটো কোর্স ই লব বিচাৰিছে যোনটো ৰাস্তা দি যাব ধৰিছে যাবলৈ দিয়া এটোৰ মিনিং হ'ল laissez-faire তো laissez-faire ইকোনমি মানে কি laissez-faire ইকোনমি মানে কি কি ইকোনমিত যোনবোৰ প্ৰাইস ডিটাৰমাইন হ'ব এটো মার্কেট ফোর্সেসে কন্ট্রোল কৰিব ডিমান্ড আৰু সাপ্লাইক কন্ট্রোল কৰিব দিয়া ডোন্ট ইনফ্লুয়েন্স দ্য ইকোনমি গভর্নমেন্ট যদি ইনফ্লুয়েন্স কৰিছে দ্যাট ইজ আ backdrop for the laissez-faire economy যদি গভর্নমেন্ট কোনো ইনফ্লুয়েন্স নকৰে তেতিয়াহলে এটো হ'ব পিওর laissez-faire economy তাৰমানে এটা ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি ইজ আ laissez-faire all right this is the meaning of laissez-faire I hope Pallavi this is clear to you laissez-faire meaning to গম পালে হেতুকে আৰু কি আমাৰ ইন্ডিয়ান ইকোনমি বাৰু পুৰা পিওরলি laissez-faire নহয় because governmentor control আছে it is a mixed economy all right USA তুমি কব পাৰা কি it is apparently laissez-faire কি তাতে প্রাইস একদম পিওরলি কোনে ডিসাইড কৰে মার্কেট ফোর্সেস অলপ control আছে that is different thing but the Indian economy is going towards laissez-faire all right chalo so we have completed with the topic so we will be starting with the PYQs so again from my side the GS Foundation batch is going on admissions are going on whoever you all are interested please do contact us tumalokor jodi nai then in reference you do recommend CSCP IS Academy classes will be started recently one batch has been started another batch will be
starting very soon. Date has not been finalized yet. So for this, you can contact the number given below. Okay, it's now your turn. I am done. So give answers. The agreement on agriculture, মাত্র হেতুৱে কৰিলো. Oh, চলো এইটোতো পাৰিবা আৰু এইটো কি? So the agreement on agriculture of the WTO includes provisions related to which of the following? Domestic support, market access, export subsidies. Yes, all the three. Just now we discussed, right? Okay, Matthew, you are asking, sir, apuni aru ki subject pahai? Baru tumaloga crash course to khali mo Indian economy poham, but in CSEP IS Academy along with Indian economy, I do teach Indian society of GS1 and social justice from GS2. All right, Indian economy, GS3, Indian society, this GS1, social justice, GS2. This is my portfolio. But in crash course to baru tumaloga society social justice nalage. That's why only Indian economy me CC korim. Yes, right answer D hobo. D to dekhar ekko kothai nai. Yate jodi belek thakile hoy moi wrong boli kolu hoy. D is the right answer. What is the primary objective of trade facilitation agreement of WTO? Idu pariba. Trade facilitation agreement. Naam hote gom pa. Ki hobo? What is the primary objective of trade facilitation agreement of WTO? To eliminate all tariff on agriculture goods, to improve custom procedures and reduce trade cost, to ensure fair trade practices in the service sector, to establish a uniform intellectual property framework globally. Alright, give your answer and tally kori loa tumalog answer logot milise na nai. To improve custom procedure and reduce trade cost. The Trade Facilitation Agreement aims to simplify, modernize, and harmonize custom procedures, thereby reducing trade costs and improving the efficiency of international trade. It does not deal with tariff, service, or intellectual property. A part to olop tumalokor karone important hobo. Notes or pora pohi loba. Consider the following statements regarding the dispute settlement mechanism of WTO. It provides a forum for resolving trade dispute between member countries. The appellate body's decisions are binding on all member countries. The member countries can impose retaliatory measures without WTO approval. Try this. Try Corazon. So let's see the answer. B. 1 and 2 only. Okay, so here say 3 to no hobo no without WTO approval boli ase. It needs WTO approval because dispute settlement mechanism jodi kori asa to WTO approval lagibo. So 1 and 2 are only correct. Which of the following is included under the Marrakesh Agreement in WTO?
let's see, gets আৰু trips ন 1 2 and 3 obviously তোমালোকে কি আনসাৰ দিছা C দিছা ন কি আছিল অপশন C আছিল 2 and 3 obviously get হ'ব না এইটো get কিয় নহব getৰ পৰা get টো হ'বই লাগিব এইটো getক include নকৰাকে মাৰ্কেট এগ্ৰিমেন্ট কেনেকুৱা চাইন হ'ব get is included getক abolish কৰি WTO হ'ল getৰ পৰা WTO হ'ল তো get টো হ'ব এই দুটাটো আছে okay মানে get is the foundation of WTO no this is the foundation এটুক আমি নামটো গুছাই দিলো বাট গুটে গেটৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক যোনটো হয় আছিলে হেতুৱে WTO ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক সেইকাৰণে আমি গেটৰ নাম গেট 1995 বুলি এটা দিও এটা হল গেট 1947 আৰু গেট 1995 টোৱে WTO okay next question with reference to WTO consider the following statements the WTO is the successor of GATT the WTO has a permanent dispute resolution mechanism India is a founding member of the WTO. Itu answer sobe dibo pariba ino. The answer ahile to B A. Let's see. The answer will be D. How come? Bhul kene ko hol tumaloko etu 1 2 hoboy WTO is the successor of GATT. India is a founding member of WTO. Yes, 1991 on India liberalization hol no. India liberalization hol 1994 on India signed the Marrakesh agreement. It is just all of common sense use koile ulai gole hoy. All of his economic history to janui ami 1991 ot amar liberalization hoichile. So liberalization, privatization, globalization LPG. So India juntu G to ki signing of the Marrakesh agreement okay aru 1995 ot ahile WTO. So India jodi Marrakesh agreement sign korise it automatically becomes the founding member of WTO. So all 1 আৰু 3 যদি right হয় W permanent dispute resolution mechanism কি হয় নহয় নাজানিলে এনে by elimination method D উলাই আহে so D is also the right answer okay so that's all from today's class WTO and its agreements so the next lecture will be on your regional trade blocks all right so I hope today your geography class has also been completed tomorrow your economy class will be from 7 p.m. onwards and then tomorrow you will be starting with again history Assam history if I am not wrong all right roadmap to ever sai loba possibly Assam history tumalokor kale start hobo with Abhijit sir once again ठीक है do you have any more questions if there is any more question then do ask 2 minute অপেক্ষা কৰো যদি কিবা question আছে you can ask or else you can wish me a very good night and from my side also good night all of you okay Matthew you have a question sir agreement WTO bonise jodi get hekhon agreement keneko hobo sir
See, the question that was written here, which of the following agreements are included under the Marrakesh Agreement? Marrakesh Agreement কোনবোৰ get আমি establish কি কৰিলো get আমি abolish বুলি ক'লো ন, but get abolish বুলি ক'লে কি হ'ল, get is the foundation of WTO. WTO is nothing but it is get. No, get or GG provisions asile, get agreement to খাৰিজ হৈ যোৱা নাই, খালি get ok আমি কি কৰিলো, the get has been changed, the name GATT has been changed to WTO. GATT was a temporary agreement. This temporary agreement has been given a structure of institution. This temporary structure was given in face of the institution. All right. So this institution is the building on the foundation of GATT. So GATT is included. GATT koto joa nai, GATT ase, kintu GATT naam tu nai. GATT নামটোক আমি সলনি কৰি দিলো, WTO বনাই দিলো. That's why we will definitely consider GATT. কাৰণ GATTৰ যোনবোৰ এটা এগ্ৰিমেণ্টৰ কি নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট নে characteristics, provisions সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট. The provisions are important, right? So provisions কেটাটো WTO provisions ন, GATTৰ পৰা উঠাই WTO. GATT যোনে GATT সাইন কৰিছিলে, import duty কমিব আৰু quota restrictions abolish হৈ যাব. So যোনে আজি ডেটত WTO সাইন কৰিব, import duty কমি থাকিব আৰু quota abolish হৈ যাব, same বস্তু. That's why GATT is included. আৰু বাকি দুটাটো জানাই. All right, না ঠিক আছে বুঝিছা. Okay, chalo, good night family.